Declaro abierta la sesión número 10.184 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente punto: informes del secretario general sobre el Sudán y Sudán del Sur. Queda aprobado el orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a participar en esta sesión a las delegaciones de Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, el Sudán y Turquía. Así queda aprobado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a participar en esta sesión a las siguientes exponentes: señora Rosemary Di Carlo, secretaria general adjunto de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, y señora Hanan Sulieman, directora ejecutiva adjunta del UNICEF. Así queda acordado. El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen del punto 2 del orden del día. Doy la palabra a la señora Rosemary Di Carlo. Tiene usted la palabra, señora. Madam President, thank you for the opportunity to brief today on Sudan. Let me begin with a few words on El Obeid in North Kordofan State. Last week, the Secretary General warned of the catastrophic consequences for civilians should the fighting in El Obeid intensify further. Over the past 2 weeks, drone strikes by both parties in the area have increased significantly, while the rapid support forces have expanded their presence around the city. An escalation in El Obeid would place hundreds of thousands of civilians at immediate risk of large-scale violence. The High Commissioner for Human Rights has issued a stark warning of an impending human rights disaster if this offensive is not halted. A full-scale battle would trigger new waves of displacement toward already overstretched areas and deepen instability across the wider Kordofan region. It would likely be prolonged, further entrenching the parties' positions in negotiations and narrowing the space for mediation and political engagement. Once again, we call for restraint from all parties and urge them to take all necessary measures to respect and protect civilians. The window to avert a wider escalation in El Obeid is rapidly narrowing. Madam President, beyond El Obeid, fighting in Sudan continues on multiple fronts. The wider Kordofan region remains the epicenter of the conflict, with intensified fighting taking place around Dilling, Kadugli, and Baba Nusa as both parties continue to contest key strategic areas. Drone strikes on bridges and transport corridors across Darfur and Kordofan in recent weeks have wreaked havoc on humanitarian routes and isolated communities. The security situation in White Nile and Blue Nile states also remains volatile, with continued clashes in Kirkuk, Gessen, and Bao localities as the parties fight for territorial gain. Along with these developments, the civilian death toll continues to rise every day. The growing use of drones is making the conflict more unpredictable, more geographically dispersed, and more lethal for civilians. While the rainy season has traditionally brought a reduction in fighting, the drone activity means there will be no respite for civilians, as it is expected to continue throughout the rainy season. Madam President, the parties could not sustain this pace of fighting
without the sophisticated weaponry they obtain through external support. We renew our urgent call on all external actors to use their influence to help end this war, rather than be complicit in it. Let me be clear. There are clear warning signs of worse things to come if we don't act. Sudan's escalating conflict is unfolding amid rising tensions between Sudan and neighboring states. In early May, tensions escalated between the Sudanese and Ethiopian governments following allegations of interference in each other's internal security situations. Tensions also remain high between Sudan and Chad, following clashes earlier this year and continued instability on their shared border. These tensions risk becoming drivers of further escalation, drawing neighboring states more directly into the conflict. Madam President, we continue to support all efforts to reduce violence, including the Quad's initiative to secure a humanitarian truce. We call on the parties to engage in these negotiations in good faith to make much-needed progress towards a truce agreement. At the same time, it has become clear that knowing Sudan's political future looks like it is key for the parties and their allies to agree to stop fighting. They want a roadmap for what happens the day after they agree to lay down their weapons. So we must, in tandem, continue efforts towards a permanent ceasefire and a sustainable political solution. Central to progress on the political front is the strong partnership among the Quintet members, the African Union, the European Union, the Intergovernmental Authority on Development, the League of Arab States, and the United Nations. In early June, the Quintet convened consultations in Addis Ababa with a broad spectrum of Sudanese civilians. Participants expressed a wide range of views on the modalities for and participation in a future process reflecting the pluralism of Sudan's society. But they all endorsed the urgent need for a Sudanese-owned and led political dialogue facilitated by the Quintet. This is an encouraging development. The Quintet will now build on this progress and engage with an expanded range of Sudanese stakeholders in the coming weeks. As this work continues, we note the plans announced by Sudanese authorities to move ahead with a national dialogue process. This initiative has the potential to foster meaningful dialogue to outline Sudan's political pathway to peace. The credibility of an intra-Sudanese process will depend on the inclusive participation of a truly representative, wide spectrum of Sudanese political and civilian actors. Madam President, since his appointment, Personal Envoy Havisto has hit the ground running, visiting Sudan, crisscrossing the region, and visiting other key capitals. He has engaged with the conflict parties and a broad range of other Sudanese and international actors to hear their perspectives and explore practical measures to build momentum toward peace. In this regard, the Personal Envoy has commenced discussions with the conflict parties to advance concrete measures that could de-escalate violence and benefit civilians. We are encouraged that both parties have affirmed an openness to take these discussions forward in the coming weeks. In recent days, Personal Envoy Havisto has also engaged directly with key actors to encourage restraint and help prevent further escalation around El Obeid and elsewhere in the country. Madam President, while our efforts can help create space for the dialogue, they cannot substitute for the political will required to end this war. The parties and their backers take note when the Council acts with unity of purpose. We welcome the recent Council press statement on El Obeid. Your words and your actions matter. We call on you to do more. We stand ready to work with you and to continue doing our part to bring this conflict to its long overdue conclusion. Thank you, Madam President.
Doy las gracias a la señora Di Carlo por la información que nos ha proporcionado. Doy ahora la palabra a la señora Annan Scholleman. Tiene usted la palabra. Madam President, Excellencies, I would like to thank the Colombian presidency for keeping the humanitarian situation in Sudan high on the Council's agenda. Thank you to Undersecretary General Rosemary DiCarlo for her briefing. I am dismayed that we meet today again against the backdrop of a conflict that has now entered its fourth year. After more than 3 years of war, Sudan remains the largest humanitarian crisis in the world. UNHCR reports there are currently more than 3.5 million refugees and more than 6.5 million internally displaced since 2023, with many having been displaced multiple times. As the conflict continues to unravel, the spillover of violence and risk of disease across Sudan's borders intensify and further threaten regional destabilization. And children, as always, are paying the highest price. Let me first tell you about Amina, a midwife in Tawila, North Darfur. She was forced to flee her home after violence reached her community. Along the road to safety, she witnessed scenes no one should ever have to see. Many children died on the way, she recalls. I met a pregnant mother who had 4 children. She arrived with only the one still inside her. Amina lost almost everything and is deeply scarred by what she went through and witnessed. Yet today, she continues to help mothers deliver babies safely. She provides antenatal and postnatal care, supports safe deliveries, and helps pregnant women and young mothers access the medicines and nutrition they need. When asked why she continues, she says simply, "I still have something to give even after losing everything." Today, millions of children across Sudan are relying on people like Amina to survive. Yet even their extraordinary commitment cannot compensate for a conflict that continues to destroy the systems children depend on for life itself. Excellencies, my greatest immediate concern today is the escalating violence in North Kordofan. As fighting intensifies in and around the Lubaid, an estimated 500,000 civilians are at risk. Children are at an immediate and growing danger of being killed, injured, displaced, or exposed to other grave violations. Over recent weeks, repeated drone strikes and shelling have damaged civilian infrastructure, disrupted supply routes, and threatened essential services that families rely on every day. Al-Lubaid is not only a population center hosting a high number of displaced people from West and South Kordofan. It is also a critical humanitarian hub. Any further deterioration risks cutting off humanitarian access to Delenge and other areas in South Kordofan where thousands of people reside. We have seen this before, Excellencies. Last year in Al-Fashir, escalating violence trapped hundreds of thousands of civilians amid relentless fighting, severe shortages of food and medicine, and growing protection risks for children. Since April 2024, more than 1,500 grave violations against children were verified in Al-Fashir, including the killing and maiming of over 1,300 children, many by explosive weapons and drones, as well as sexual violence, abductions, and recruitment and use by armed groups. We must not allow history to repeat itself. And while the world's attention is focused on Al-Lubaid, we must not overlook other areas of continuing humanitarian concern, including other parts of Kordofan, Blue Nile, and Darfur, where insecurity and access constraints continue to drive humanitarian needs and place children at grave risk. Excellencies, the violence children face in Sudan extends far beyond the battlefield. Since the conflict began, the United Nations has verified more than 5,700 grave violations against children. More than 5,000 children have been killed or maimed, but the real figure is undoubtedly much higher. Children are being killed in their homes, they're being injured while fleeing violence, they're being caught in crossfire, shelling, drone strikes, and attacks using explosive weapons in populated areas. During the first 4 months of this year alone, nearly 80% of reported child casualties were linked to drone attacks. The proliferation of explosive weapons is leaving a deadly legacy of contamination that will continue to threaten children long after the fighting ends.
The psychological toll is equally profound. Across Sudan, children are growing up surrounded by violence, uncertainty, and loss. Many have been displaced multiple times. Many have witnessed events no child should ever experience. Yet children are not only being harmed by the direct effects of conflict, increasingly they're suffering from the targeting and collapse of the services they depend on to survive. Allow me to illustrate. Last year, a strike on energy infrastructure in White Nile State disrupted electricity needed to operate a major water treatment facilities. What happened? Families were left with little choice but to collect untreated water directly from the river. Within weeks, thousands of cholera cases had been reported, thousands. Children died, schools closed, tens of thousands of students lost access to education. In Sudan, one attack does not end when the explosion stops. A single strike can trigger a chain reaction that deprives children of safe water, health care, education, and protection. And this pattern is repeating itself across the country. Health facilities, water systems, schools, marketplaces, and other civilian infrastructure continue to be damaged or destroyed. Nearly half of Sudan's school buildings can no longer function as classrooms. Today, at least 8 million children are out of school. For girls, the consequences are particularly severe, increasing the risks of child marriage, sexual violence, and other forms of exploitation. And the humanitarian situation, meanwhile, continues to deteriorate, with nearly 19.5 million people facing acute hunger. Conditions in several locations are already at or near famine thresholds. An estimated 825,000 children under 5 are expected to suffer severe acute malnutrition this year. At the same time, families are increasingly relying on unsafe water resources, heightening the risk of disease outbreaks and creating a vicious cycle of illness and malnutrition that threatens children's survival. Excellencies, humanitarian organizations continue to face immense challenges reaching children in need. Insecurity, shifting front lines, bureaucratic impediments, and restrictions on movement continue to constrain humanitarian access. Communities across Darfur, Kurdistan, Blue Nile, and other conflict-affected areas remain difficult to reach. The approaching rainy season makes an already difficult situation even worse. Yet despite these challenges, UNICEF, amongst other humanitarian actors, is staying and delivering. Earlier this month, after months of negotiations, UNICEF supported the delivery of life-saving supplies to Delenj and Kadugli through an interagency convoy with health, nutrition, water, and sanitation supplies for nearly 39,000 people. UNICEF was also able to send critical health, nutrition, wash supplies for 35,000 people in the town of Umbaro in North Darfur. The supplies arrived days before the town was engulfed in fighting, providing children with a lifeline. It took us months to negotiate that. Across Sudan, more than 400 UNICEF staff continue working alongside partners to reach children wherever access is possible. Last year alone, UNICEF and its partners provided protection, education, and psychosocial support to 3.5 million children. We reached more than 15 million people with safe drinking water and treated more than 600,000 children suffering from severe acute malnutrition. But humanitarian action alone cannot keep pace with the scale of this crisis, nor can it substitute for peace. Allow me to conclude, Excellencies, with 4 urgent requests for this Council. First, we need immediate action to prevent further escalation, particularly in and around Al-Lubaid. Humanitarian corridors to move civilians out to safety are essential, as well as the establishment of child protection services for children who are separated from their families. We cannot allow another Al-Fashir. Second, we urge all parties to protect children and the civilian infrastructure they depend on in accordance with international humanitarian law and international human rights law. Schools, hospitals, water systems, and humanitarian assets must never be targets. Council members should unanimously call on member states to refrain from transferring explosive weapons to warring parties that are likely to use them against civilians and civilian objects. Third, 4 years into this war, we have yet to see a single humanitarian truce. We have had none so far. We call on member states to use all their influence to prevent further escalation, support efforts towards a negotiated solution, and help create the conditions necessary for lasting peace. Council members should call on parties to engage with the Secretary General's personal envoy and facilitate de-escalation
and a negotiated settlement to end this devastating conflict. And fourth, we ask this Council to continue pressing all parties to facilitate rapid, safe, and unimpeded humanitarian lines and through all available entry points. Humanitarian assistance must reach children wherever they are in the country. Excellencies, the children of Sudan cannot survive on expressions of concern. They need protection. They need food, water, healthcare, and education. They need humanitarian access. But above all, they need this war to end. They have already lost more than 3 years of their childhood and cannot afford to lose another. Thank you very much. Doy la gracia a la señora Suleiman por la información que nos ha proporcionado. A la espera de la elección de las presidencias y vicepresidencia de los órganos subsidiarios y tras el entendimiento alcanzado al respecto entre los miembros del Consejo, tengo el honor de informar al Consejo de Seguridad sobre la labor del comité establecido en virtud de la resolución 1591 del 2005. Para no extenderme, no daré lectura del informe, ya que se ha distribuido a los miembros del comité y se publicará en su sitio web. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular una declaración. Doy la palabra a la delegación de Reino Unido. Tiene usted la palabra. Thank you, President. And I thank USG DiCarlo and Deputy Executive Director Suleiman for their briefing today. The United Kingdom is deeply concerned by developments in and around El Obeid and the immediate and escalating risks they pose to the civilian population. I'll make 3 points. First, civilians must be protected and able to leave El Obeid, as called for by this Council on June 20. The Rapid Support Forces must halt their assault, and civilians must be able to leave, and all parties, including the Sudanese Armed Forces, should ensure that they are able to do so. All parties must comply fully with their obligations under international law to protect civilians. We are deeply concerned at the risk of large-scale atrocities. Civilians face increasing constraints on movement, deteriorating access to essential services, and the threat of intensified violence, including from continued drone strikes and attacks on critical infrastructure. As my Foreign Secretary has made clear, El Obeid is on the precipice of an atrocity that would deepen the wounds already inflicted on Sudan in El Fasher. All parties must act now to prevent further harm to civilians. Second, humanitarian actors need to be able to operate safely and without obstruction. All parties must facilitate rapid, safe, and unhindered humanitarian access and provide the security guarantees needed for humanitarians to deliver life-saving assistance. Attacks on humanitarian personnel are unacceptable. Without urgent action, those able to leave the city will not be able to access the aid they need. And finally, this conflict cannot be resolved by military means. Developments in El Obeid underscore the urgent need to halt the fighting and create space for a political pathway. We support efforts towards a humanitarian truce as the most credible route to reducing harm and enabling progress. We commend US leadership and Senior Boulos's tireless efforts on this, as well as the work of the personal envoy of the Secretary General, Mr. Havisto, to support de-escalation. External support continues to sustain this conflict, and we call on those fueling the conflict to cease. Those with influence must exercise it now to avoid further bloodshed. The suffering of the Sudanese people cannot endure. I thank you. Doy
Delegado de Reino Unido por su declaración para concederle la palabra al representante de China. Tiene usted la palabra. 主席女士，我感谢迪卡洛副秘书长、苏里曼副执行主任所做的通报，欢迎苏丹、埃及、埃塞俄比亚、沙特、土耳其代表出席今天的会议。苏丹冲突延宕进入第4年，战火仍在多地延烧，人道局势每况愈下，斡旋调解停滞不前。苏丹人民渴望的和平遥遥无期。中方认为，国际社会应从以下4个方面加大努力：第一，推动停火止战，防止局势持续恶化。近日，快支部队向北科尔多凡州欧拜伊德增派大量兵力，加大无人机袭击力度，局势陡然吃紧。安理会已发表主席新闻谈话，要求快支部队立即停止对欧拜伊德的围攻。中方多次强调，发生在法希尔的大规模暴行绝不能再次上演。我们敦促快支部队保持克制，推动局势降级，履行国际人道法义务，避免伤害平民，破坏民用基础设施。呼吁冲突各方从国家整体利益出发，尽快停火止战，早日回到政治谈判的轨道上来。军事手段没有出路，外部干涉只会加剧矛盾冲突，各方都应多做有助于促和促稳的事。第二，应对人道危机，缓解民众现实困境。中东战事外溢影响未消，非洲埃博拉疫情又起，苏丹人道局势雪上加霜。中方支持苏丹政府致力于安置返乡民众，加快重建复苏，支持人道机构同苏丹政府加强沟通协调，共同保障救援物资安全，及时送达有需要的民众。呼吁冲突各方保护人道工作者的安全，为人道准入提供最大程度的便利。苏丹人道响应计划共资严重不足，国际社会要加大投入，切实兑现捐资承诺，而不能将人道问题作为政治施压的工具。第三，加强斡旋调解，推动政治解决进程。中方欢迎苏丹政府致力于推进落实和平政策、和平倡议，并将筹备开展包容性内部对话。注意到5方机制近期在亚的斯亚贝巴举行磋商会议，我们支持联合国发挥中心作用，加大协调非盟、伊加特、阿盟等地区斡旋方，形成合力。国际调解应充分尊重苏丹的主权、统一和领土完整，维护苏丹人民的主导地位，同苏丹自身努力相互补充、相辅相成。各方应充分吸取以往经验教训，反对建立平行治理机构等可能导致国家分裂的行为。第四，防范冲突外溢，维护地区和平稳定。苏丹局势牵动周边邻国神经，影响整个非洲之角和萨赫勒地区的和平稳定。若处置不当，极易引发更大范围的冲突。国际社会必须予以重视。一方面，要立足当下，积极支持地区国家维护局势稳定，共同防范武装人员跨境流动、武器非法流散、极端势力渗透等威胁。另一方面，应着眼长远，鼓励地区国家通过改善民生、加强治理等方式，实现可持续发展，以消除冲突根源，并
摒弃零和思维，加强互信合作，增进睦邻友好。主席，苏丹冲突不应被忽视，苏丹人民不应被遗忘。让我们以刻不容缓的紧迫感，维护和平的使命感，守望相助的责任感，汇聚更多资源和力量，帮助苏丹尽快实现停火止战，缓解人道局势，推动政治解决，使苏丹人民早日享有持久和平和发展繁荣。谢谢主席。Le doy las gracias a la delegación de China por su declaración. Para conceder la palabra al delegado de Letonia. Tiene usted la palabra. Thank you, Madam President. I thank Undersecretary General Rosemary DiCarlo and Deputy Executive Director of UNICEF, Hannah Suleiman, for their valuable briefings. I would like to highlight 4 points. First, the alarms in and around Al Obeid are loud and clear. The rapid support forces built up around the city points to an imminent risk of mass atrocities. We have seen this pattern before. The situation demands continued pressure and vigilance. The rapid support forces must immediately cease its assault on Al Obeid. Civilians must be protected, those fleeing violence and humanitarian access must be immediate, safe, and unimpeded. The warning signs are grave. Siege-like conditions, continued drone attacks, damage to civilian infrastructure, and hundreds of thousands of civilians at risk. At this critical moment, our call is clear. Stop it. Do not enable it. Second, this war must be de-escalated now. Al Obeid is the clearest warning sign of a conflict consuming Sudan. But the pattern extends far beyond one city. Across the country, civilians are being killed by shelling and airstrikes. Hospitals, markets, and essential infrastructure have been targeted and destroyed as both parties continue to pursue military gains over civilian protection. Drone strikes alone have killed more than 1,000 civilians in the first 5 months of this year. We call on the Sudanese armed forces and the rapid support forces to cease hostilities immediately and to comply fully with international humanitarian law. The flow of arms, financing of other external assistance must also stop. All states must comply with relevant council measures, including the arms embargo. Latvia commends the efforts of the United States and the Quad to advance the humanitarian truce and bring the parties to the table. Third, justice and accountability must be at the heart of any credible path to peace. In El Fasher, at least 1,300 children have reportedly been killed or maimed since April 2024, with verified reports of sexual violence, abductions, and the recruitment and use of children by armed actors. With around 8 million children out of school, the question is, what future are Sudan's children being offered? A classroom, a battlefield, or no future? UN human rights reporting indicates that the rapid support forces and affiliated armed groups bear predominant responsibility for documented cases of conflict-related sexual violence, including rape, gang rape, abduction, and sexual slavery. OHCHR has described such violence as a tactic of war and has indicated that these acts may amount to war crimes, and in some cases, crimes against humanity. The second report on conflict-related sexual violence reminds us that the more than 65% of listed parties, including parties to the conflict in Sudan, are persistent perpetrators. This is impunity, and it allows these crimes to be repeated. Survivors must receive comprehensive support.
evidence must be preserved, and perpetrators must be held accountable. Sudan cannot heal if impunity is left intact. Fourth, Sudan needs a civilian political future, not armed rule. Latvia welcomes the outcomes of the Berlin Conference and supports the Quintet's efforts, including the recent consultations in Addis Ababa, to advance a comprehensive and inclusive Sudanese civilian-led dialogue. A sustainable resolution must be rooted in a Sudanese-owned, inclusive, and civilian-led political process. This process must bring together a broad spectrum of Sudanese civilian and political actors, including women, youth, civil society, and representatives of Sudan's geographic and social diversity. It must be credible, transparent, and free from coercion. Sudan's future cannot be decided by those with guns alone. Madam President, the war in Sudan has long overgrown the boundaries of an internal conflict and is now one of the world's most regionalized wars. This is why sustained international and regional engagement is indispensable. Latvia strongly supports the vital efforts of the Secretary General's personal envoy, Pekka Haavisto, to advance de-escalation, strengthen regional and international coordination, and help restore a Sudanese-owned path towards peace. I thank you. Le doy las gracias al representante de Letonia por su declaración y concedo ahora la palabra a la Federación Rusia. Tiene usted la palabra. Госпожа председатель, благодарим заместителя генсекретаря по политвопросам и миростроительству госпожу Розмари Ди Карло и заместителя исполнительного директора ЮНИСЕФ госпожу Ханан Сулейман за доклады. Приветствуем участие в заседании постоянного представителя Судана Аль-Хариса Идриса Мухаммеда, а также представителей Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Эфиопии. Ситуация в Судане, к сожалению, далека от стабильной. Правительство страны и ее вооруженные силы продолжают противодействовать натиску деструктивных элементов, решивших бросить вызов не только стабильности, безопасности мирных жителей, но и легитимности действующего суданского руководства. Не просто обстоят дела в Большом Дарфуре и Большом Кордофане, значительные части которых удерживаются мятежниками. Последние события вокруг Эль-Убейда, должную оценку которым Совет дал в заявлении для прессы от 20 июня, не должны оставить никаких сомнений относительно истинных целей противников мира – распространить хаос на всю страну, создать предпосылки для ее расчленения. Убеждены, что ни один член Совета Безопасности не заинтересован в таком сценарии. Соответственно, в интересах его предотвращения выглядит логичным сделать упор не на устранении последствий длящегося уже 4-й год противостояния, а на поиске развязок его причин. Для этого от всех нас, без исключения, требуется осознание необходимости более конструктивного подхода со стороны Совета к ситуации в Судане. Принципиально важно в полной степени брать в учет замечания и пожелания правительства страны, являющегося единственным гарантом сохранности суданских государственных институтов и, собственно, суданской государственности. Расчет на повторение событий 2019 года, когда к власти в Судане пришли неподготовленные и озирающиеся на внешнюю подпитку так называемые демократические силы, в текущих условиях выглядит ошибочным, тем более на фоне событий вокруг Эль-Фашера, Эль-Обейда и Дилинга. Рецепт для развязок острой стадии конфликта всем известен. Он заключается в налаживании честного и конструктивного взаимодействия с правительством страны. В Совете регулярно звучат критические голоса о недостаточности нынешних усилий по Судану, необходимости принятия более решительных нажимных шагов. Однако эффективность СБ в плане поддержания мира и безопасности по суданскому сюжету, как показывает опыт, определяется не количеством продуктов и одобренных рестрикций, а готовностью подойти к кризису непредвзято, слушать обе стороны и не создавать условий для подрыва устремлений к миру одной из них. Госпожа председатель,
На текущем этапе крайне важно мобилизовать усилия для недопущения повторения сценария Эль-Фашера в других городах страны. Это логично соотносилось бы с шагами правительства, постепенно добивающегося возвращения к нормальной жизни на контролируемых им территориях. Приветствуем переезд большинства суданских государственных институтов, международных организаций в Хартум. Уверены, что суданские власти сделают все возможное для расконсервирования работы в столице иностранных дипломатических миссий. Не внушают оптимизма непрекращающиеся попытки оппонентов Хартума наладить функционирование собственных параллельных органов власти в Дарфуре и Кордофане. Подобные действия не могут рассматриваться иначе, как ставка на раскол страны. Внешние посреднические инициативы по Судану также должны учитывать позицию действующего правительства. Договоренности за его спиной, в том числе по выстраиванию модальностей грядущего политпроцесса, недопустимы. После эвентуальной стабилизации важно обеспечить гармоничный переход к национальному межсуданскому диалогу по определению контуров будущего устройства страны. Подчеркнем, от участия в нем не должна быть ограничена ни одна влиятельная политическая, военная или религиозная сила, пользующаяся реальным авторитетом среди самих суданцев. Важно сохранить центральную и направляющую роль ООН в сопровождении суданского урегулирования. В заключение отметим, что ситуация в Судане не может служить поводом для географического расширения санкций СБ ООН за пределы Дарфура. За многие годы они так и не смогли стать реальным заслоном на пути нелегального потока оружия в регион. Подтверждаем принципиальную позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и единства Судана. Я благодарю за внимание. Doy las gracias a la delegada de Rusia por su declaración y concedo ahora la palabra al delegado de Panamá. Tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Agradecemos las presentaciones de la secretaria general adjunta para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, así como la intervención de Hannah Suleiman, directora ejecutiva adjunta de UNICEF, por sus valiosas intervenciones. Reconocemos la presencia del representante permanente de Sudán en esta reunión y saludamos a los representantes de los demás países que nos distinguen hoy con su participación. Aprovechamos la ocasión para reconocer la designación del señor Peka Avisto como enviado personal del secretario general para Sudán y le deseamos éxitos en la gestión que le corresponde para ejercer sus buenos oficios a fin de promover acercamientos con las partes sudanesas y con actores clave orientados a fortalecer la coordinación entre las distintas iniciativas diplomáticas y a mantener los canales de diálogo abiertos. Saludamos los renovados esfuerzos de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Liga de Estados Árabes, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, IGAD, y la Unión Europea para revitalizar la acción diplomática en torno a Sudán. En particular, tomamos nota de las consultas celebradas en Addis Abeba a inicios de junio y su llamado a establecer un proceso de diálogo nacional inclusivo y liderado por la ciudadanía sudanesa con miras a una transición hacia un gobierno civil y representativo. Señora Presidenta, esta reunión tiene lugar en un momento particularmente delicado. Hace apenas unos días, los miembros del Consejo expresamos alarma ante el riesgo de una nueva escalada de violencia en el Obeid y advertimos sobre el peligro de atrocidades masivas y de un deterioro aún mayor de una situación humanitaria de por sí ya devastadora. Panamá comparte plenamente estas preocupaciones, ya que recientes informes sobre la concentración de fuerzas militares de las fuerzas de apoyo rápido alrededor del Obeid y el incremento de ataques han elevado significativamente los riesgos para la población civil. Nos alarma la expansión de las hostilidades hacia nuevas zonas, el uso creciente de drones armados y de la progresiva regionalización del conflicto mediante flujos de armas, redes de apoyo externas y dinámicas transfronterizas que amenazan la estabilidad regional.
Compartimos la reciente advertencia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la posibilidad de nuevas violaciones del derecho internacional y recordamos lo ocurrido en el Fasher y en el campamento de Samsam, donde la escalada de la violencia tuvo consecuencias catastróficas para la población civil. Hoy, Sudán enfrenta una crisis de protección de gran escala, cada vez más profunda y marcada por ataques sistemáticos contra civiles, violencia sexual y de género, desplazamiento masivo y el colapso progresivo de servicios esenciales. La situación de la niñez en Sudán sigue siendo devastadora. Según UNICEF, más de 5 millones de niños han sido desplazados desde el inicio del conflicto. Al menos 160 han fallecido y 85 resultaron mutilados durante el primer trimestre del año, mientras que más de 8 millones permanecen fuera de la escuela. Por otro lado, el reciente informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, IPC, confirma que 19.5 millones de personas enfrentan niveles agudos de inseguridad alimentaria y múltiples zonas de Darfur y Kordofán continúan en riesgo de hambruna. Hacemos eco de las palabras de Ala Al-Karib, mujer sudanesa que se dirigió a este consejo en febrero e indicó que la violencia sexual y de género continúa siendo una característica central del conflicto. Estas graves violaciones de derechos humanos exigen una respuesta urgente y protección efectiva para los sobrevivientes. Señora Presidenta, la rendición de cuentas es indispensable para abordar los ciclos de impunidad. Panamá insta a todos los estados a abstenerse de realizar transferencias de armas que alimentan el conflicto y contribuyen a la comisión de violaciones del derecho internacional. Panamá respalda los esfuerzos de mediación de la ONU y de actores regionales, a la vez que reiteramos la urgencia de un cese inmediato de las hostilidades, de una tregua humanitaria efectiva con miras a avanzar un proceso político inclusivo liderado por actores civiles sudaneses que siente las bases para una transición pacífica y representativa. Muchas gracias. Gracias al delegado de Panamá por su declaración. Para conceder la palabra ahora a Bahrein para su intervención. سيد الرئيس، نشكر السيدة روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، والسيدة حنان سليمان نائبة المدير التنفيذي لليونيسف على الإحاطات القيمة. ونرحب بمشاركة سعادة المندوبين الدائمين لكل من جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والجمهورية التركية في جلسة اليوم. السيد الرئيس، عندما استمعنا إليه اليوم بشأن الأوضاع والتحديات القائمة في جمهورية السودان الشقيقة يستوجب تكامل كافة المساعي الدولية والإقليمية للدفع بمسارات السلام والاستقرار. وأننا نؤكد في هذا الصدد بأن نجاح تلك الجهود يرتكز على التنسيق الوثيق والمستمر مع الأطراف السودانية وفي إطار الالتزام الراسخ بمبادئ السيادة والوحدة الوطنية للسودان. وانطلاقا من ذلك أود في هذه الجلسة أن أسلط الضوء على النقاط التالية. أولا، تابعت مملكة البحرين باهتمام بالغ مخرجات مشاورات الآلية الخماسية مع مختلف الأطراف السياسية السودانية المنعقدة مؤخرا في أديس أبابا، ونتطلع للخطوات القادمة في هذا الشأن إلى جانب مخرجات مؤتمر السودان الذي عقد في برلين وجهود مملكة النرويج في تسهيل الحوار عبر منتدى أوسلو. وتثمن مملكة البحرين هذه المساعي الحميدة، مؤكدة على دورها البناء في فتح آفاق جديدة لتبادل الرؤى والأفكار، سعيا للتوصل لتسوية سلمية شاملة ومستدامة تقوم على عملية سياسية بملكية وقيادة سودانية
وبمشاركة فاعلة للقوى المدنية بما يحفظ سيادة السودان ووحدته واستقراره. كما نرحب بجهود السيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام والمبادرة الرباعية، وجهود سعادة السيد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية. وتحث مملكة البحرين الأطراف السودانية كافة على مواصلة الانخراط الجاد مع المبادرات المطروحة، سعياً لصياغة خارطة طريق وطنية وإعلاء قيم التضامن ووحدة الصف، والعمل على تحقيق هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار في السودان، ويحافظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والازدهار. ثانياً، تشاطر مملكة البحرين المجتمع الدولي قلقه بشأن استمرار أعمال العنف وتصاعد حدة القتال في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، إلى جانب زيادة الهجمات بالطائرات المسيرة. وكما أشارت وكيلة الأمين العام في كلمتها، فبينما كانت مواسم الأمطار تحد في السابق من وتيرة العمليات العسكرية، إلا أن التطور التكنولوجي الحالي أدى إلى استمرار هذه العمليات على مدار العام واتساع رقعتها، مما يلقي بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار دول الجوار، وبالأخص في جمهورية تشاد وجمهورية جنوب السودان. كما تعرب مملكة البحرين عن بالغ أسفها تجاه تصاعد استهداف المدنيين والبنى التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتسع الفجوة التمويلية لخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2026، والتي لم تتلقى سوى 23% من التمويل المطلوب. ومن شأن استمرار هذه الهجمات مقرونة بالتحديات التي تفرضها الأمطار الموسمية أن يؤدي إلى تعطيل طرق الإمداد الرئيسية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتقويض جهود الإغاثة، فضلاً عن زيادة الضغوط على المنظومة الصحية في ظل خطر نفاذ الإمدادات الطبية الأساسية وتفشي الأوبئة. وتزداد هذه التحديات تعقيداً في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، وتحديداً جراء إغلاق مضيق هرمز وتداعياته على أمن الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع في تكاليف النقل والطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي ينعكس سلباً على العمليات الإنسانية ويزيد من صعوبة الاستجابة للاحتياجات المتنامية في السودان، مجددين في هذا السياق الدعوة إلى ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن 2817. ختاماً، السيدة الرئيسة، وأمام هذه التحديات تدعو مملكة البحرين جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمرجعيات ذات الصلة بما فيها إعلان جدة، وتؤكد أهمية تعزيز التعاون بين جمهورية السودان والدول المجاورة بما يحفظ أمن الحدود ويحمي المدنيين ويضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وتجدد مملكة البحرين دعمها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في السودان، وترسيخ مبادئ الحوار والتعايش وحسن الجوار بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية فيه. وشكرا سيد الرئيس. Y concedo ahora la palabra al delegado de Pakistán. Tiene usted la palabra. Thank you, Madam President. I would also like to join colleagues in expressing our thanks to Undersecretary General De Carlo and Deputy Executive Director Suleiman for the briefings that
depict a grim and complex picture, which is deeply concerning because of the security situation and the humanitarian consequences. For over 3 years, Sudan has remained in the grip of a devastating conflict, with civilians bearing the heaviest cost. Continued fighting is destroying lives, displacing communities, crippling essential services, and above all, undermining the prospects for peace. Pakistan strongly condemns attacks by the RSF against civilians and civilian objects, including schools, hospitals, markets, places of worship, and other facilities that are indispensable for civilian life. The situation around Al Ubaid is particularly alarming, given reports of substantial RSF military reinforcements, the risk of a ground offensive, and RSF's record of grave abuses in Darfur and other parts of Sudan, including indiscriminate killings, ethnic and sexual violence, and forced displacement. These patterns underscore the imminent risk of mass atrocities. The RSF must halt its assault on Al Ubaid, refrain from further escalation, comply fully with international humanitarian law, and ensure the protection of civilians. The growing use of drones and advanced weaponry is another matter of grave concern, as this is increasing civilian casualties, disrupting humanitarian operations, and risking a wider escalation. Madam President, we call for safe, rapid, sustained, and unhindered humanitarian access to those in need, and stress that attacks on humanitarian personnel, convoys, warehouses, and assets are indefensible and must cease. Let me reiterate Pakistan's principled position: full respect for Sudan's sovereignty, unity, and territorial integrity, and Sudan's national institutions must be preserved. The Council and the international community should avoid any action, language, or approach that weakens Sudan's national institutions or creates space for parallel military or political structures. Such steps would only embolden groups such as RSF, prolong the conflict, and undermine Sudan's sovereignty and unity. Pakistan welcomes the efforts of the Secretary General's personal envoy and encourages continued engagement to reduce tensions, facilitate humanitarian arrangements, and support an inclusive Sudanese-owned and Sudanese-led political process. There is obviously no military solution. Madam President, Sudan is a major, important country in Africa. At the same time, it is a member of the OIC and the Arab League. Instability in Sudan will invariably impact the region. Peace and stability of Sudan and the wider region are intertwined. That's why bringing stability to Sudan must be taken as a collective responsibility. Pakistan will therefore continue to support efforts by the United Nations, the African Union, IGAD, the League of Arab States, the Quad, the Quintet, and the regional partners to end the conflict, to protect civilians, preserve Sudan's unity, and help Sudan return to peace, stability, and constitutional order. I thank you. Por su declaración y concedo ahora la palabra al representante de Somalia. Tiene usted la palabra. Madam President,
I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3 members, namely the Democratic Republic of the Congo, Liberia, and my own country, Somalia. We thank USG DiCarlo and UNICEF Deputy Director, Executive Director Suleiman for their comprehensive briefing. We welcome the participation of the Permanent Representative of Sudan in today's meeting. Madam President, as the conflict in Sudan entered its fourth year, the A3 remains gravely concerned by the escalating violence in and around Al-Ubaid. Having witnessed the continued attacks on civilians and critical infrastructure by the Rapid Support Forces and its prolonged siege of Al-Fashir, we demand an immediate end to all military advancement toward Al-Ubaid. The A3 condemns in the strongest terms the atrocities committed by the RSF, including attacks against civilians, conflict-related sexual violence, attacks on humanitarian personnel and infrastructure, and other grave violations of international humanitarian law. Condemnation alone is not enough. The siege in Al-Ubaid must be lifted. Humanitarian personnel and assets should never be targeted. Humanitarian assistance must reach those in need safely, rapidly, and without obstruction. We cannot allow history to repeat itself. Civilians, in particular children, as we have heard, continue to bear the brunt of the conflict. We therefore encourage the Council to make full use of its tools, including the sanctions regime established pursuant to Resolution 1591, to promote accountability and deter further violations. Madam President, the A3 remains convinced that only an inclusive, Sudanese-led and Sudanese-owned political process can restore lasting peace and stability. In this regard, we welcome the continued engagement of the Secretary General's personal envoy, Havisto, and acknowledge his sustained shuttle diplomacy across the region. We further welcome the continued diplomatic engagement of regional and international partners aimed at advancing dialogue and confidence-building measures. We underscore the central role of the African Union in advancing a political solution and commend its continued engagement in coordination with the United Nations and regional partners. Ensuring complementarity, coherence, and streamlining among the various mediation initiatives remains essential to advancing a unified and effective political process. The A3 also reiterates its support for the Sudanese National Initiative for Peace, presented by Prime Minister Idris before this Council in December 2025. National ownership must remain at the heart of efforts to pave the way for civilian-led transition and sustainable peace. The A3 rejects firmly any parallel governance structures, including the humanitarian registration system and educational examination bodies, as legitimate violation of Sudan's sovereignty and unity. These actions should not be tolerated under any circumstances, and urge the United Nations, African Union, and all international partners to work collectively and decisively against them. Madam President, there is no military solution to this conflict. Nonetheless, the unchecked influx of illegal arms and advanced foreign weaponry, foreign mercenaries, as well as increasing drones, undermines collective efforts toward a comprehensive ceasefire and negotiated peaceful settlement to the conflict. We call on all external actors to fully comply with their obligation under United Nations Security Council Resolution 2791 of 2025. Equally concerning is the conflict economy that continues to sustain the war, the illicit exploitation and trade of Sudan's natural resources, particularly gold, together with other illicit sources of financing. Addressing these financial lifelines must form part of any comprehensive strategy
for achieving sustainable peace in Sudan. Impunity cannot stop at Sudan's borders. Accountability should extend not only to those who commit atrocities on the ground, but also to those who continue to fuel this conflict. The regional spillover of the conflict continues to grow, together with the risk of further regional destabilization, underscoring the urgent need for enhanced regional cooperation and coordinated international action. To conclude, Madam President, the Sudanese people have endured unimaginable suffering for far too long. They deserve more than expressions of concern. They deserve protection. They deserve accountability. And above all, they deserve peace and prosperity. The A3 reaffirms its unwavering commitment to the sovereignty, independence, political unity, and territorial integrity of Sudan. We remain committed to supporting all efforts toward the peaceful resolution of the conflict through a Sudanese-led and Sudanese-owned political process that preserves the institutions of the Sudanese state and responds to the legitimate aspirations of the Sudanese people, as lasting peace is impossible without a comprehensive and inclusive political process owned entirely by the Sudanese people. I thank you. Doy las gracias al representante de Somalia por su declaración para ofrecer la palabra ahora al delegado de Estados Unidos. Tiene usted la palabra. Thank you, Madam President. Thank you, Madam President. Thank you, Undersecretary General DiCarlo and Ms. Hanan Suleiman for your informative briefings. The United States would also like today of Personal Envoy Pekka Haavisto. Thank you for the fantastic job you have done in your first few months in this role. Your leadership has been instrumental in organizing the quintet and advancing the political track in Sudan, and I greatly appreciate your close coordination and partnership with the United States and other partners as we collectively push for peace and stability in Sudan. Colleagues, it's an honor to be back in the Security Council with all of you, though it is deeply unfortunate that we are yet again gathered in the midst of fighting and civilian suffering in Sudan. As you know, I'm working on behalf of President Trump to spearhead US efforts to achieve peace in Sudan. The situation in Sudan is dire. Civilians across the country are facing drone attacks and airstrikes on civilian sites and critical infrastructure, and we are witnessing further mobilization and amassing of forces in places like Al-Ubaid, where such actions raise again concerns about the threat of yet more atrocities akin to what we saw in Al-Fashir, where thousands of civilians were killed by the RSF siege and attacks on the city. We cannot sit back and watch this happen again. We have also witnessed the continued escalation of the use of drone warfare and airstrikes by both SAF and RSF that are not only prolonging the conflict, but also causing extreme harm to humanitarian and civilian infrastructure, including strikes on hospitals, bridges, and humanitarian crossings. The conflict in Sudan has also seen some of the worst types of fighting and violence that humanity has seen.
with flagrant violations of our most important international conventions against these types of violence, ranging from the commission of atrocities, including genocide by the RSF, to the use of chemical weapons by the SAF. In fact, today, the United States is announcing that we are imposing a second round of sanctions on Sudan for its use of chemical weapons, in violation of international law and failure to come into compliance with Sudan's obligations under the Chemical Weapons Convention. As this war continues, as we witness continued violations of core tenets and conventions of international law, such as the Genocide Convention and the Chemical Weapons Convention, and without full accountability for these actions, Sudan's war risks becoming a war on the very foundations of international law that underpin the core mission of the United Nations and the international system to maintain global peace and security. Meanwhile, hindrances to humanitarian aid abound. Cholera is spreading. Millions of civilians are displaced, often to camps or areas without any food or shelter. Children are going hungry instead of going to school. Airstrikes continue to target aid convoys and civilian sites. Sexual abuse, exploitation, and kidnapping target women and children across the country. And funeral processions are attacked by drones. These are but some of the terrible circumstances affecting millions of Sudanese civilians every day. While this time of year typically brings the rainy season and some sort of reprieve from the conflict, we are seeing both the SAF and RSF turn to their drones supplied by external actors to perpetrate remote warfare, which does not translate to any battlefield successes, but instead just exacerbates the harm to civilians. The Sudanese belligerents are fighting a war of attrition, where the true victims are the Sudanese populace, Sudan's infrastructure, and the safety and security of the entire region. The United States condemns the violence and killing of civilians in the strongest terms, and we call on all parties to the conflict to halt the violence and embark on a path to peace. Now, there's a clear path for peace. It begins with the nationwide humanitarian truce that we have put forward to the parties repeatedly. The truce text guarantees sustained, unhindered humanitarian access across conflict lines and borders, and it sets the stage for negotiating and concluding a permanent ceasefire and creating an environment for genuine and inclusive dialogue. But this has been repeatedly rejected by the Sovereign Council, including this morning's rejection of our most recent text. We know that this truce must not just be written on paper, but implemented on the ground. That is why we are working closely with the United Nations, including the Secretary General's Office, DPPA, OCHA, and the Office of the Personal Envoy for Sudan, as well as many members of this Council, to develop a mechanism to support the implementation, coordination, monitoring, and supervision of the truce and any subsequent arrangements, again, if accepted by the parties. We also know that efforts for peace through a truce or ceasefire
are only part of the solution. We must at the same time also advance the civilian track and lay the groundwork for a democratic and inclusive civilian-led transition process. As was affirmed by 22 states and organizations in April in the Berlin Principles for Sudan, it is critical that there be an independent, inclusive, and transparent civilian-led dialogue and transition process to lay the foundation for durable peace and the restoration of civilian rule. I again commend the work of the quintet on this front, as the coordinated efforts of the United Nations, the African Union, the European Union, IGAD, and the League of Arab States represent an important opportunity to move forward this civilian track. We should all support their efforts for dialogue and resist efforts to conduct forum shopping or establish competing dialogues. This process must be free of control or undue influence by any one party, and it must be independent of extremist groups. I've said it before, and I will say it again. Efforts by Islamist networks or any extremist political movement to manipulate this conflict, derail a civilian transition, or reassert authoritarian control will not be tolerated by the United States. It is clear that external support to the parties continues to prolong the fighting. Drones, military vehicles, and other weapons continue to flood Sudan and terrorize the Sudanese people. As more than a dozen countries are providing some form of military support to Sudan's warring parties, that external support has flooded Sudan with weapons, prolonged the fighting, and created new means and opportunities for the fighting between the SAF and the RSF to bring more harm to innocent civilians across Sudan. That is why we believe there's a need to consider options for expanding the current arms embargo on Darfur, to apply nationwide, or to pursue a new embargo on arms for all Sudan. More external support is only inviting yet more countering external support, creating a runaway race to the bottom, a death spiral in which Sudan's people are caught. In particular, the use of drone warfare continues to obstruct the peace process. Drones are easier to manufacture and more difficult to track down than ever before. We see drones being deployed against civilians, civilian infrastructure, and key aid routes, all while their lack of identifiers and remote operability hinder the 1591 Committee's ability to hold perpetrators accountable. I ask the 1591 Committee to consider what we can do to rein in this deadly evolution of warfare. I would also like for us to consider the role gold plays in fueling this conflict. We know that gold offers a source of revenue that finances much of the acquisition and flow of weapons and drones. We welcome more insight on gold smuggling and links to weapons procurement from the 1591 panel of experts so that we can act. Accountability for the perpetrators and drivers of Sudan's conflict remain critical. In addition to a second round of chemical weapons-related sanctions, which I just announced, the United States also is announcing today, or has just announced, the imposition of sanctions
on 8 individuals and entities for their connection to procurement and recruitment networks that have allowed the SAF and RSF to escalate the scale of intensity of fighting and further threaten the stability of the region. We will continue to find ways to increase the costs on actors perpetuating the conflict and obstructing peace. We, the international community, must act on behalf of the Sudanese people, not on behalf or in support of either warring party. Throughout this brutal conflict, the Sudanese people have been resilient and courageous. They deserve more from all of us. This council is not powerless. It can make a real difference in Sudan. Let's act now. The United States remains committed to working with all of you to end this tragic conflict and support a peaceful civilian-led future for Sudan. Thank you, Madam President. Doy las gracias al representante de Estados Unidos por su declaración y ofrezco ahora la palabra al representante de Francia. Tiene usted la palabra. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la secrétaire générale adjointe, Rosemary DiCarlo, ainsi que la directrice exécutive adjointe de l'UNICEF, Anna Suleiman, pour leurs interventions et en particulier pour l'alerte très sérieuse concernant la situation à El Obeid. Les rapports du groupe d'experts le confirment, au Soudan, les parties au conflit poursuivent leur fuite en avant dévastatrice. Elles portent la responsabilité de l'une des pires crises humanitaires de l'histoire récente, qui, de surcroît, déstabilise l'ensemble de la région. Il est donc urgent d'y mettre un terme. J'insisterai dès lors aujourd'hui sur 3 points. Premièrement, la priorité est la conclusion d'un cessez-le-feu à travers l'ensemble du territoire soudanais. Les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, ainsi que leurs alliés respectifs, doivent cesser les hostilités et s'engager de bonne foi dans des négociations directes. Ce cessez-le-feu aura besoin d'être accompagné de mesures de suivi et de vérification crédibles. La France exhorte les forces de soutien rapide à cesser immédiatement toute action susceptible de mettre en danger les civils et de provoquer de nouvelles atrocités à El Obeid. Nous soutenons à cet égard les efforts déployés par l'envoyé personnel du secrétaire général, M. Pekka Haavisto, pour parvenir à une désescalade, et nous appuyons plus généralement son action à la recherche de l'apaisement. La France appelle tous les acteurs étrangers à cesser d'apporter directement ou indirectement un soutien armé, logistique ou financier aux parties au conflit et à s'abstenir de toute action qui exacerberait les tensions et alimenterait le conflit. Tous les États doivent respecter l'embargo sur les armes imposé par ce Conseil au Darfour. Deuxièmement, les parties doivent se conformer à leurs obligations au titre du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. La France condamne avec la plus grande fermeté les violations perpétrées par les FAS, les FSR et leurs alliés respectifs, notamment mises en lumière par la mission d'établissement des faits le 15 juin dernier. Nous condamnons aussi l'emploi des frappes de drones, autant par les FAS que par le FSR, qui causent la mort de nombreux civils. Les deux parties ont commis des actes constitutifs de crimes de guerre. Et les forces de soutien rapide ont commis des actes constitutifs de crimes contre l'humanité. Ces crimes ne pourront rester impunis. La France a condamné les atrocités à caractère ethnique perpétrées par les FSR à Al-Fasher et a soutenu, dans le cadre du Conseil de sécurité et de l'Union européenne, l'adoption de sanctions contre leurs commandants. Nous appelons à l'extension du régime de sanctions 1591 à l'ensemble du Soudan pour que les crimes commis hors du Darfour ne restent pas impunis. En outre, nous appelons les parties à se conformer à leurs obligations et à assurer un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave dans tout le Soudan. Nous saluons l'action héroïque des personnels humanitaires qui risquent leur vie au quotidien.
Troisièmement, il est urgent de sortir de l'impasse militaire. La France soutient les efforts du Quad et du Quintet pour parvenir à une trêve humanitaire suivie d'un cessez-le-feu permanent. Et je salue la présence parmi nous, aujourd'hui, de M. Massad Oublos, conseiller spécial du président des États-Unis pour l'Afrique. Ces efforts visent à permettre l'indispensable dialogue politique indépendant, inclusif, transparent et mené par les civils, à même de relancer un processus de transition, de créer les conditions d'une paix durable et du rétablissement d'une gouvernance civile, de préserver enfin l'unité du pays menacé par les combats. La France rappelle à cet égard son attachement indéfectible à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan. Elle rejette toutes les initiatives unilatérales risquant de mener à sa partition. La prolongation du conflit par les parties ne fait qu'accroître ce risque. Madame la Présidente, en résumé, la France a 4 demandes au FAS et au FSR. Premièrement, un accès sûr et sans entrave de l'aide humanitaire dans tout le territoire sur la base de la trêve humanitaire. Deuxièmement, la conclusion d'un cessez-le-feu immédiat dans tout le pays qui épargne en particulier El Obeid. Troisièmement, la reprise de négociations de bonne foi pour pérenniser un tel cessez-le-feu. Quatrièmement, l'engagement dans un processus politique inclusif mené par les civils pour permettre la transition démocratique à laquelle aspire le peuple soudanais. L'obstination des partis à recourir aux armes demeure le principal obstacle à la paix au Soudan. Notre responsabilité comme membres de ce Conseil est de favoriser un règlement négocié du conflit dans l'esprit des principes réaffirmés par tous les États et organisations qui y ont participé il y a peu à la conférence de Berlin. Nous devons pour cela surmonter nos divergences et agir à la mesure de l'enjeu. Il en est grand temps. Le peuple soudanais n'a que trop souffert. Je vous remercie. Doy las gracias al representante de Francia por su declaración y concedo la palabra ahora a la representante de Grecia. Tiene usted la palabra. President. I also thank USG Rosemary DiCarlo and UNICEF Deputy Executive Director Hannah Suleiman. Let me also thank the United Kingdom for its sustained efforts, including the recent adoption of the Security Council press statement. At this critical juncture, it is essential that the Council continue to speak with one voice in support of de-escalation, the protection of civilians, and unhindered humanitarian access. Madam President, allow me to highlight 3 key points. First, on the security dimension. Greece remains deeply concerned by the rapidly deteriorating situation in Sudan, in particular, the alarming escalation of violence in and around El Obeid, North Kordofan. Reports of intensified attacks and the deployment of significant RSF reinforcements around the city raise serious concerns about the risk of a broader offensive and further destabilization. We strongly condemn all and any attacks against civilians and civilian infrastructure and remain deeply concerned by any actions that continue to undermine Sudan's prospects of peace. We urge for immediate de-escalation in the vicinity of El Obeid in order to avoid further deterioration of the humanitarian situation and the risk of civilian casualties. There can be no military solution to this conflict. Only a genuine negotiated political process can bring lasting peace and stability to Sudan and ensure the protection of civilians and unhindered humanitarian access to non-combatants. Second, on the humanitarian dimension, the situation remains catastrophic. Civilians continue to bear the heaviest burden of this conflict, facing widespread displacement, acute food insecurity, and severely limited access to basic services. We are particularly alarmed by developments in El Obeid, a city of more than 563,000 residents that currently host over 100,050 displaced persons.
Continued attacks, including reported drone strikes, have caused civilian casualties and damaged critical civilian infrastructure, hospitals, schools, markets, and essential water and electricity facilities. The recent blackout following strikes on key infrastructure has further disrupted water supply and essential services, compounding humanitarian suffering. As a critical humanitarian hub for the wider Kordofan region, any disruption to access in Al Obeid risks devastating consequences far beyond the city itself. We are especially concerned about women and children, who remain among the most vulnerable, facing displacement, hunger, lack of education, and heightened exposure to violence. This concern is particularly acute in Kordofan, where children continue to bear the devastating consequences of the conflict. According to UNICEF, in the first 3 months of 2026 alone, at least 245 children were killed or maimed across Sudan, with some of the highest child casualty rates recorded in Kordofan states. Greece, once again, strongly condemns all attacks against civilians and humanitarian personnel and calls for safe, rapid, unhindered, and sustained humanitarian access. We reiterate that all perpetrators of crimes against civilians and war crimes must be held accountable and be brought to justice. Third, on the political aspect, Greece reiterates its unwavering support for the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of Sudan. We firmly oppose any attempts to create parallel governance structures that risk further fragmenting the country. The future of Sudan must be determined through an inclusive Sudanese-led political process, free from violence and coercion. In this regard, we reiterate our support for the efforts of the Quintet, whose sustained diplomatic engagement has played an important role in maintaining international attention and fostering coordination among key stakeholders. We also commend the Quad, the Secretary General's personal envoy for Sudan, Baki Havisto, and Senior Advisor to the U.S. President on Arab and Middle Eastern Affairs, Massad Boulos, for the constructive and timely engagement in promoting regional dialogue and supporting conditions conducive to de-escalation. We repeat our call on all parties to exercise maximum restraint, engage meaningfully in efforts to reduce tensions, and recommit to dialogue. Regional and international actors with influence over the parties must exercise that influence responsibly and urgently to support a return to negotiations. Madam President, at this critical juncture, the Security Council must remain united and actively engaged. Greece stands ready to work constructively with all Council members in support of immediate de-escalation, the protection of civilians, unhindered humanitarian access, and a credible political pathway towards a sustainable peace. The people of Sudan cannot afford further delay. I thank you. Doy la gracia a la delegada de Grecia por su declaración y concedo ahora la palabra a la delegada de Dinamarca. Tiene usted la palabra. President. Let me also thank USG DiCarlo and UNICEF Deputy Executive Director, Ms. Suleiman, for their briefings. Today's reports paint a devastating picture. The conflict in Sudan continues to spiral out of control, with appalling consequences for civilians across the country. As we have heard, the use of armed drones has become a defining and deeply troubling feature of this war. Civilian objects and critical infrastructure are targeted with impunity. Denmark condemns these attacks in the strongest possible terms. Madam President, just last week, this Council expressed alarm that the RSF military buildup around El Obeid. The developments are starkly familiar, and the international community has warned of potentially catastrophic consequences for the hundreds of thousands present or displaced in the city. Let me be clear. We cannot allow El Obeid to become another El Fasher.
We demand that the RSF halt any offensive and call on the parties to protect civilians and allow the free and safe passage of all of those seeking to flee. This Council has a responsibility to act early to prevent mass atrocities, not only to react when it's too late. We must use every tool at our disposal, including the sanctions regime, to prevent civilian harm and ensure accountability. We condemn direct and indirect external interference in Sudan, whether through military, logistical, or economic means, and call on all states to comply with this Council's arms embargo. We once again urge this Council to speak with one voice and to act. Madam President, against this backdrop, humanitarian access remains extremely obstructed. Nearly 20 million face acute hunger, and more than 800,000 children risk severe malnutrition. Aid workers continue to face attacks, bureaucratic obstruction, and deliberate denial of passage. Denmark demands that all parties grant immediate, safe, and unimpeded humanitarian access throughout Sudan without conditions, in full compliance with international humanitarian law. Every day of obstruction is a death sentence for those who cannot wait. UNICEF's briefing is a stark reminder of the enormous toll of this war on Sudan's children. They face mass displacement, famine, and a collapse of the education system. Denmark calls on all parties to immediately end grave violations against children, uphold their obligations under international humanitarian law and relevant Security Council resolutions, and to engage with the UN to develop and implement action plans to prevent these violations. Furthermore, a report issued this week by OHCHR lays bare the brutality and magnitude of conflict-related sexual violence in Sudan since the start of the war. Accountability for these crimes must be pursued. Madam President, Denmark expresses its full support for the work of Personal Envoy Haavisto and welcomes the momentum generated by the Addis Ababa consultations in June, led by the Quintet, towards an inclusive, civilian-led political process. These are positive steps towards greater convergence of regional and international efforts with Sudanese people at the center. An inclusive, civilian-led transition, free from the coercion of armed actors, and with the meaningful participation of women, youth, and minority groups, remains the only viable path out of this conflict. Denmark urges all stakeholders to engage constructively and in good faith through concrete confidence-building measures, including an immediate halt on attacks on civilian infrastructure. Denmark equally supports the Quad's effort to achieve an immediate humanitarian truce leading to a permanent nationwide ceasefire. In closing, Denmark believes it is long past time for this Council to unite, to prevent atrocities in El Obeid, to demand a nationwide cessation of hostilities, to move beyond condolence, concern, and condemnation, and to uphold our mandate to maintain international peace and security. We need to take concrete measures, and we need to see them implemented. The people of Sudan have suffered for way too long. I thank you. Doy las gracias a la representante de Dinamarca por su declaración. Ahora formularé una declaración en mi calidad de representante de Colombia. Inicio mi intervención agradeciendo a la subsecretaria Di Carlo y a la directora Hannah Suleiman por la valiosa información que nos comparten sobre la situación en Sudán. Saludo también a las delegaciones que nos acompañan en esta sesión. Los acontecimientos recientes en el Obeid no admiten ambigüedades ni su respuesta dilaciones. La presión militar sobre la ciudad carece mientras persisten alertas por la presencia de las fuerzas de apoyo rápido, la exposición a ataques con drones
y el riesgo inminente de una ofensiva terrestre. El Consejo, como bien lo expresó en su reciente comunicado de prensa, debe continuar siendo firme en que una escalada en el Obeid y cualquier ataque contra la ciudad, la población e infraestructura civil, así como sobre las rutas de acceso humanitario por cualquiera de las partes, es inaceptable. Colombia reitera su llamado al cese inmediato de cualquier asalto a la protección efectiva de la población civil y a la garantía de acceso humanitario seguro, sostenido, rápido y sin trabas. Es imperativo redoblar los esfuerzos para contener esta escalada y evitar la devastación del Obeid. La persistencia de víctimas civiles, la profundización de la crisis de desplazamiento forzado y la comisión de nuevas atrocidades. Pero este llamado también es general. Las partes involucradas deben respetar plenamente el derecho internacional humanitario y, en particular, la protección de escuelas, hospitales, estudiantes, pacientes, docentes y personal humanitario en todo el país. Por otra parte, como acabamos de escuchar, a partir del reporte de UNICEF, la niñez sigue pagando un alto costo de la guerra en Sudán. El conflicto ha expuesto a niños y niñas a violaciones graves, incluido el reclutamiento y uso de menores en el conflicto, el asesinato y la mutilación, los ataques contra escuelas y hospitales y las abducciones y la denegación del acceso humanitario. Esta situación amenaza directamente cualquier posibilidad de paz sostenible. Por eso, Colombia insiste en que la protección de la niñez debe estar en el centro de toda respuesta política y de las negociaciones en curso. Mientras no haya resultados concretos de mediación y mientras las partes no logren avanzar hacia una salida política incluyente, cada día de guerra significa más niños desplazados, más niños fuera de las escuelas y más niños expuestos a nuevas atrocidades. Finalmente, mi delegación toma nota de la convocatoria de la Conferencia de Berlín sobre Sudán, así como de las discusiones sustantivas con diversos actores de la sociedad civil en Addis Abeba la primera semana de junio, bajo el liderazgo del quinteto. Colombia insiste en la urgencia de fomentar el diálogo entre las partes y avanzar en los procesos de mediación vigentes, y en ese sentido reconoce el valor de generar espacios que dan voz a grupos que representan un espectro más amplio de voces sudanesas. Muchas gracias. Vuelvo a asumir las funciones de la presidencia del Consejo de Seguridad. Doy ahora la palabra a la delegación de Sudán. Tiene usted la palabra. السيدة الرئيسة، السادة أعضاء مجلس الأمن المؤخرين، أود في البداية أهنئكم السيدة الرئيسة على تولي بلادكم رئاسة المجلس لهذا الشهر، ونشيد بقيادتكم لأعمال المجلس وأجندته بكل حنكة واقتدار. كما أشكر كذلك السيدة روز ماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، والسيدة حنان سليمان نائبة المدير التنفيذي لليونيسيف على الإحاطتين القيمتين التي قدمتها. ونرحب أيضا بمشاركة السيد المبعوث الخاص للأمين العام، ونأمل أن تكلل جهوده لوقف الحرب في السودان بالنجاح، ونضمن له التعاون المطلق في هذا المجال وفي هذا المسعى. السيدة الرئيسة، لم تدخر حكومة السودان جهدا في البحث عن السلام وقبول المبادرات الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية وتأكيد جاهزيتها للتعاطي مع أي مبادرة تؤدي إلى وقف الحرب.
تم التوقيع على إعلان المبادئ في جدة في مايو 23، ولكن تعنت الميليشيا وتمسكها بالبقاء في المؤسسات والمرافق الحكومية والخدمية ومنازل المواطنين والأعيان المدنية والمستشفيات أدى إلى انتهاك صارخ لإعلان جدة أجهض فعالية ذلك الإعلان، ووافق السودان على عدد من مساعي الوساطة من دول المنطقة والشرق الأوسط وأوروبا، ووافق على الارتباط مع مساعي الإدارة الأمريكية ضمن الجهود التي تبذلها أيضا مصر والسعودية وتركيا لوقف الحرب عبر مجموعة الرباعية رغم تحفظها على إشراك الإمارات كوسيط، وترتبط أصلا مع المبعوث الخاص للأمين العام. ولم تقدم دعوة للحكومة للمشاركة في الاجتماعات التي عقدت في باريس وجنيف ولندن وبرلين. إن السودان يؤمن بأن أي تسوية مستدامة يجب أن تكون سودانية خالصة تستند إلى إرادة الشعب السوداني الموحد، مع الترحيب بأي دعم أو تسهيل خارجي يساعد على تقريب وجهات النظر ودعم جهود السلام. إن تعدد المنابر والمسارات التفاوضية ساهم في عرقلة جهود التسوية نسبة لتشتيت الجهود وغياب التنسيق بينها، فضلا عن عدم شمول بعض عمليات الوساطة لجميع الأطراف والفاعلين المؤثرين في المشهد السوداني، ولم تخاطب جذور الأزمة حتى الآن، مما أعاق التوصل إلى استراتيجية سلام متماسكة. إن مكونات أطروحة الحكومة واضحة: حماية المدنيين عبر الخطة الوطنية المعتمدة مع انسحاب الميليشيا من المدن في شمال وجنوب دارفور وكردفان، لأن السلام ووقف إطلاق النار أو أي هدنة يلتمسها الوسطاء بدون انسحاب الميليشيا من ولاية واحدة من ولايات كردفان وولاية واحدة من ولايات دارفور، فإن ذلك يعني ضمنيا تقسيم البلاد. وتم تقديم مقترحات بالانسحاب من تلك الولايات إلى الوسطاء، وهو الضامن للمفاوضات على وحدة السودان ووقف الحرب. إن السودان يؤمن بأن عدم عرقلة الإغاثة وتسهيل مرورها عبر المسارات السبع عبر المسارات العشر أو 11 والمطارات السبع والموانئ والمعابر مكفولة بدون إعاقة. الارتباط مع كل جهود ومساعي الوساطة، ولكن العملية السياسية ملكية وطنية خالصة تتم داخل السودان وبإرادة السودانيين. لقد سئم السودانيين من كثرة المبادرات الخارجية وتصادم مصالح الدول في التوجه لفرض إرادتها على المكون السوداني السيادي أو غيره لبلورة حل يشكل السودان وفق هوى جديد. لا نمانع من وقف إطلاق النار، ولكن نرفض أن يفيد ذلك من تلك العملية الميليشيا التي تحشد الآليات العسكرية عبر المطالبة بالانسحابات من المدن التي توجد تحت سيطرة الجيش، لأنها تكفل حماية المدنيين الذين يفرون من مناطق سيطرة الميليشيا، وتحول دون منع ارتكاب فظاعات جديدة. من غير المعقول أن يطلب إلى القوات المسلحة أن تنسحب من 27 مدينة في دارفور وفي الأبيض. نطالب بالاعتماد على الشهادات والأدلة وأفعال الميليشيا التي ارتكبت فظائع وجنايات وإبادة، وهذا السجل الإجرامي أكثر من كافي لتصنيفها مجموعة إرهابية أسوة بداعش وبوكو حرام وجيش الربل للمقاومة. الملكية الوطنية لصنع السلام التي أكدها عدد من الوفود هنا تشمل المدنيين، المنظمات السياسية الحزبية التي همشت، والقطاعات الحية والقوات المسلحة والمنظمات المدنية والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني. لا توجد مدنية صرفة بدون وجود وتمثيل للقوات المسلحة والأجهزة النظامية، لأنها هي ضامنة الأمن. أطروحة الحكومة التي قدمها السيد رئيس الوزراء في مجلسكم الموقر في ديسمبر 25 إضافة إلى الرؤية التي رفعت للسيد الأمين العام والدعوة الموجهة له لحضور مؤتمر السلم المجتمعي والمصالحات الوطنية الذي تزمع الحكومة إقامته، وهو ليس مؤتمرا سياسيا، ويهدف إلى إعادة بناء الثقة المجتمعية، تعزيز ثقافة التعايش السلمي،
معالجة جذور النزاعات المجتمعية التصالحية ربطاً بالعدالة الانتقالية ومحاصرة إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنف وإشراك الفاعلين المجتمعيين مثل الإدارات الأهلية، القيادات الدينية، القطاعات النوعية، النساء والشباب، الأكاديميين وغيرهم في صناعة وبناء السلام حتى لا يكون بناء السلام عملية حكومية. السيد الرئيس، لماذا لم يتحقق السلام حتى الآن؟ بالرغم من أن الضمائر الحية في العالم الحر أدانت فظائع الميليشيا وانتهاكاتها المريعة، إلا أن بعض الفواعل الدوليين نكث عن الاستحقاق الأخلاقي والقانوني وانتهجت مبدأ التقية وسياسة الحياد السلبي ومساواة طرفي النزاع، وهذا أكدت مجلة فورين بوليسي فشله في كبح أوار الحرب، ووفرت غطاء سياسيا للميليشيا وتشجيعه على مواصلة الفظائع بسبب هذا الحياد الكاذب. لا بد من تصنيف الميليشيا مجموعة إرهابية لاستيفاء الأركان القانونية لجرائم الإرهاب والإبادة وممارسة الميليشيا الميدانية عبر الإعدامات، الاغتصاب، استرقاق الجنس ضد الحرائر، استهداف حتى ذوي الحاجات الخاصة، وهناك الاستهداف الممنهج اليومي ضد المدنيين، حيث بلغت هجمات الميليشيا بالطائرات على منطقة شمال كردفان أكثر من 200 هجوما، مع استمرارها في مخطط التقسيم وهياكل الحكم الموازية وإقامة بنك مركزي واستمرار الدعم الأماراتي لميليشيا الدعم السريع وحلفائها المرتزقة الأجانب بفتح مزيد من الجبهات العسكرية عبر الحدود التشادية والليبية، استمرار تدفق العتاد الحربي والسلاح على شكل جسر جوي وبري عبر الحدود التشادية، معابر أبشي، أدري، ومطار جرس، ومن شرق ليبيا عبر الكفرة التي تديرها كتيبة سبل السلام. يتم إنزال العتاد مباشرة من مهابط داخل إقليم دارفور بطائرات الشحن الكبيرة والصغيرة عبر مطار نيالا، والنقل البري ومنها تنقل برا إلى جنوب النيل الأزرق. ويشمل العتاد الحربي الذي ضبط الطائرات المسيرة الانتحارية الاستراتيجية، المدفعية الثقيلة والمتوسطة، الدروع، مختلف أنواع الذخائر، أجهزة التشويش، وأنظمة الدفاع الجوي، والمركبات القتالية والمدرعة، بجانب تجهيز مهابط ترابية لتسهيل نقل الإمدادات برا عبر المسارات التالية. فهل تحدث الوسطاء عن هذا التعدي؟ من ليبيا بعد وصوله من الأمارات عبر ميناء بنغازي وطبرق والمطارات، ومن هناك عبر البر إلى الكفرة والعطرون، وعبر الصحراء إلى مناطق التجميع في الزرق وحمرة الشيخ، معبر الكفرة، البويب، غرب المثلث التشادي الليبي السوداني إلى مناطق الدخلة والزرق، معبر الكفرة، مسمار، الشجيرة، الدخلة، بئر مرقي وهي المقر الرئيس لخط الإمدادات القادمة من ليبيا، معبر يمر بقاعدة السارة ومطار جرس ومنطقة أدري الشادية والجنينة. فتحنا أدري لوصول الإغاثة الدولية، ولكنها تم استخدامها لشحنات السلاح للميليشيا. هناك توفر مستدام السيد الرئيس للتمويل اللازم لتغطية تكاليف العمليات العسكرية والغطاء الدبلوماسي والدعم السياسي، بتوفير مشروعية للميليشيا ومنحها شريان حياة لتكريس حرب استنزاف متواصلة ضد الجيش، توفير الرعاية الطبية والإعلامية، نقل المصابين من قيادات الميليشيا للعلاج بالخارج، توجيه آليات إعلامية لتلميع الميليشيا تتضمن حملات حرب نفسية من غرف إعلامية يتم إدارتها من داخل الإمارات، استمرار عملية نهب الموارد النفيسة كالذهب وتصديره من قبل الميليشيا إلى الإمارات. بلغ حجم تهريب الذهب في العام 2025 56 طنا بما يعادل أكثر من 7 مليار دولار. التمكين الاستخباري والتقني بتوفير تقنيات الحرب الإلكترونية وأنظمة التشويش المتقدمة. لا يوجد سلاح متقدم في الغرب إلا ووصل إلى الميليشيا. وجود مركز دعم لوجستي لنقل إمدادات الإمارات للميليشيا انتهاكا للقرار 1591 يتم استخدامه كعقدة ربط لنقل المقاتلين، شحنات السلاح، المركبات القتالية، أنظمة الدفاع الجوي إلى الأراضي السودانية في جنوب النيل الأزرق. يتم تجهيز مهابط حدودية للطائرات، إنشاء خطوط إمداد وعتاد في مدينة الكرمك ومناطق سيطرة الميليشيا. يوجد معسكر تدريب سري في الإقليم، وشاركت أرتال من المتحركات والعربات القتالية في العمليات في جنوب النيل الأزرق. يتم استغلال حدود أفريقيا الوسطى
كممر لوجستي للمقاتلين الأجانب بعد تقارب بينها وبين أبو ظبي وعبر منطقة بيراو بأقصى شمال شرق أفريقيا الوسطى قرب المثلث الحدودي القريب من الحدود السودانية. إمداد مركبات قطارية من طراز سبارتن وجلاديتر، حيث تم تخصيص مراكز وصل في جنوب ليبيا وشاد، ورحلات شحن جوية إلى شاد، وأمكن تحديد هبوط طائرة في مطار الكفرة. 163 طائرة في مطار الكفرة. تعمل هذه الشبكة على تخريب الاقتصاد، نهب الموارد النفيسة، ويقدر التحشيد العسكري الذي تحشده الميليشيا الآن ب20,000 مقاتل مع الطائرات المسيرة، أنظمة التشويش، قاذفات الصواريخ لرفع القدرات القتالية والميدانية للميليشيا المرتزقة، لتدجين القوات المسلحة للقبول بحل لا يقبله الشعب السوداني ولا تقبله القوات المسلحة. ليس إمعانا في رفض الحلول، ولكن في قبول الحلول التي تحفظ للسودان سيادته وسلامة أراضيه وتكسب رضاء ودعم شعبه، ويهدف الرعاة الإقليميين والدوليين للميليشيا بفرض واقع عسكري وتغيير ميزان القوى لإجهاض أي توجه نحو السلام وإطالة أمد الحرب، لأن ليس الهدف وقف الحرب بل تدمير الجيش السوداني. بتاريخ 17 مايو 26 تم إسقاط طائرة مسيرة بولاية شمال كردفان منطقة السنط بعد اختراقها الأجواء السودانية فوق سماء الكرمك جنوب النيل الأزرق. تتبع مسارها، تحليل بيانات القياس عن بعد تيليمتري، وأن منصة الإقلاع كانت من دولة مجاورة وتحمل الرقم المسلسل S88، وكانت قامت بطلعات من نفس المطارات ونفذت ضربات على أهداف عسكرية في النيل الأبيض، النيل الأزرق وكردفان. وتم تتبع طائرات مسيرات أخرى شاركت في الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي، في حين ترجع الحكومة والمؤسسات إلى الخرطوم وغرب أم درمان ومنطقة جبل أولياء. وتم بتاريخ 23 مايو إسقاط مسيرة استراتيجية أخرى بالقرب من الدمازين بعد أن دخلت المجال الجوي السوداني قادمة من إحدى دول الجوار. تم الكشف عن مسارات لوجستية معقدة لنقل المرتزقة الكولومبيين حظيت بتسهيلات سيادية إماراتية مطلقة على النحو التالي: داخل الإمارات استقبال المرتزقة في مطار خاص بأبو ظبي دون ختم جوازات سفرهم، ونقلهم إلى قاعدة غياثي العسكرية وقصر الوثبة لتلقي تدريبات عسكرية من ضباط أماراتيين. خط ترانزيت ليبيا شرق ليبيا نقل المرتزقة جوا بطائرات تشارتر من أبو ظبي إلى بنغازي بتواطؤ مع ميليشيا حفتر، ومنها يتم التحرك في قوافل برية عبر الصحراء إلى دارفور. خط ترانزيت في شرق أفريقيا يتم إيواء المرتزقة في خنادق تحت الأرض داخل قاعدة قوة للشرطة الممولة إماراتيا، يتم نقلهم جوا عبر منفذ جوي تديره شركة المحطات القابضة تيرمينال هولدينغز الإماراتية إلى تشاد ومنها إلى نيالا. استخدام إنجامينا كمحطة قفز سريع إلى نيالا، إلى جانب استخدام المطارات التي ذكرنا التي توسع مع التوسع تحت غطاء المستشفى الميداني الإماراتي كقاعدة لتوجيه الطائرة المسيرة لدعم عمليات الميليشيات. تم تحويل مطار نيالا تماما إلى قاعدة إمداد لوجستي ليلية لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب منذ إعادة تشغيله في سبتمبر 24، مع بناء معسكر خاص بالمرتزقة مكون من حاويات وخيام داخل صحن المطار. الأسلحة والمعدات الإماراتية المحورة انتهاك شهادات المستخدم النهائي. تم رصد استخدام الميليشيا التي مدت هذه الأسلحة أو تم إمداد هذه الأسلحة من الجيش الإماراتي كمستخدم نهائي كالتالي: ذخائر هاون صربية عيار 120 حرارية مستوردة عبر شركة أداسي التابعة لمجموعة إدج الإماراتية. ذخائر هاون بلغارية عيار 81 ملم الاستيلاء عليها من قوافل كولومبية قادمة من ليبيا. ناقلات جند مدرعة إماراتية نمر أجبان مجهزة بنظام الدفاع الفرنسي جاليكس. السيد الرئيس، أود أن ألفت انتباه المجلس إلى الرسالة التي بعثت بها حكومة السودان إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيين أو المدنيون المحتجزون أسارى في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة ميليشيا الدعم السريع في ديغريس وشالا، ويتعرضون إلى أسوأ المعاملات إلى جانب ممارسات خطيرة بشأن الاتجار بالأعضاء البشرية. إذا لم يواجه ذلك بتحرك دولي حازم فإن تلك الانتهاكات الجسيمة
تشكل انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن هذا المنبر يجدد السودان دعوته إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر سائر الآليات الدولية المختصة لاتخاذ إجراءات عادلة لضمان الوصول غير المقيد إلى أماكن الاحتجاز، توفير الحماية والمساعدات الإنسانية والطبية للمحتجزين، إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم وفقا للقانون الدولي. نشير إلى أن السودان يرحب في هذا الصدد بمبادرة المبعوث الشخصي للأمين العام لتبادل الأسرى تحت رعاية الصليب الأحمر الدولي، والذي أبدى ذلك أو بدر ذلك من السيد وزير الخارجية يوم أمس. المحور الإنساني: سبق أن وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في توصيل المساعدات الإنسانية بالإفادة من مطار مدني وكادوغلي بجنوب كردفان، والأبيض بشمال كردفان، والدمازين بالنيل الأزرق كمراكز إنسانية لتوصيل مواد الإغاثة. ويمكن لموظفي الأمم المتحدة التحرك مع القوافل المتحركة والإشراف على توزيع المساعدات للمحتاجين والعودة إلى مراكز انطلاق عمليات الإغاثة. وأن السودان يجدد التزامه بتسهيل عمل الأمم المتحدة والمنظمات المعتمدة بالسودان. أما في شأن توفير الحكومة للمدخلات الإنسانية، فقد وفرت الحكومة أكثر من 68% من احتياجات النازحين محلياً والعائدين والمتأثرين بالحرب. لم يتجاوز التمويل الفعلي لخطة الأمم المتحدة بأكثر من 37.2 بعجز كبير بلغ 62.8%، وبلغ العجز بين واردات المساعدات الإنسانية واحتياجات الاستجابة الإنسانية حوالي 63%، مما أدى إلى خروج حوالي 15.5 مليون شخص من دائرة التغطية بالمساعدات الإنسانية متعددة القطاعات. بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية بفضل تسهيل الوصول الإنساني والتنسيق مع الأمم المتحدة 18 مليون متأثر لعام 25. بلغت تدخلات الأمم المتحدة خلال عامي 24-25 $2.3 مليار. بلغ حجم المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة 37.046 طن متري. بلغ حجم مصفوفة المساعدات الإنسانية الوطنية 8,600,000 طن متري. بلغ تقدير حجم الاحتياجات الإنسانية حسب القطاعات من سبتمبر 26 حوالي 3,360,000 طن متري. ونطلب الدعم في مجال التعافي المبكر للعائدين والمجتمعات المتأثرة بتأهيل وسائل كسب العيش، إعداد المنازل، توفير آليات نزع الألغام ومخلفات الحرب، تأهيل مصادر المياه ومراكز الصحة الأولية والمدارس والجامعات، ومعينات إصحاح البيئة التي تبلغ إجمالاً 2,570,440 وحدة، بالتركيز على المجموعات الهشة ومواءمة عمليات الاستجابة الإنسانية مع معايير الحلول المستدامة. السيدة الرئيسة، تشير البيانات الصادرة عن الجهات الوطنية المختصة القانونية إلى ارتفاع غير مسبوق في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيا بالمدنيين. بلغ عدد الدعاوى الجنائية المسجلة ضدها 149,860 دعوة، من بينها 385 دعوة في مواجهة منسوبي قوات نظامية رفعت عنهم الحصانة وتم تقديمهم إلى المحاكمة، بما يؤكد التزام الدولة بعدم الإفلات من المساءلة. كما اكتملت التحريات في 21,787 دعوة أحيلت إلى المحاكم الوطنية. تم الفصل في 10,417 دعوة. وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق 2,200 حالة اغتصاب، و4,999 حالة احتجاز واختفاء قسري، و30,971 حالة قتل، و44,617 إصابة وجريح، فيما قدرت الخسائر الاقتصادية الأولية الناجمة عن تدمير البنية التحتية بنحو 771 مليار دولار أمريكي. بلغ معدل انتهاكات الميليشيا بالاغتصاب حوالي 12,400 حالة، أكثر من 2,000 حالة من حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، 3,700 حالة من الاسترقاق وتجارة الرق، 920,000 حالة أخذ رهائن، 22,000 حالة تجنيد أطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية،
تعريض حوالي 3.5 مليون مدني للتجويع الممنهج، 4700 حالة إعدام تعسفي، 4500 حالة استعباد جنسي في ولاية الخرطوم للذين شاهدوها وقدموا منها مؤخرا، أمثال المبعوث الخاص. خلفت الميليشيا والبعثة بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي، خلفت الميليشيا دمارا واسع النطاق طال مختلف القطاعات الحكومية والأمنية، تحول نحو 33 ألف مبنى إلى أنقاض. تعرض القصر الجمهوري و29 مبنى وزاري لأضرار جسيمة، تدمير واسع لمقار القيادة العامة، الاحتياطي المركزي وسلاح المدرعات. امتدت الأضرار إلى المؤسسة الأمنية والعدلية، مقر المخابرات، الأدلة الجنائية والشرطة والسفارات، فضلا عن تدمير عدد من المنشآت العامة والخدمية والمراكز الاقتصادية. في قطاع الخدمات الأساسية تم تدمير 6 محطات مياه، تضرر 93% من مكاتب الكهرباء، مع إتلاف نحو 9,000 عمود كهربائي. وعلى الصعيد الاقتصادي تعرض 158 سوقا للتدمير الكامل، تم تدمير 411 مصنعا بمدينة بحري، 231 مصنع بالخرطوم. أما القطاع الصحي فقد تعرض لضربة قاسية بخروج 200 مؤسسة صحية عن الخدمة، تدمير ونهب 220 صيدلية، مما أدى إلى تدهور حاد في الخدمات الصحية. السيدة الرئيسة، حسب إحصائية معتمدية اللاجئين تم عودة 4 ملايين نازح إلى مناطقهم، ولم يذهب أي منهم إلى مناطق سيطرة الميليشيا. ولا تظهر تقارير الأمم المتحدة ذلك، بأن كل المدنيين الذين عادوا يقيمون في مناطق تحت سيطرة القوات المسلحة. السيدة الرئيسة، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه للانخراط مع الأطراف السودانية أملا في إيجاد مخرج من الأزمة الراهنة ودعم الانتقال المدني الديمقراطي. وأكد السيد رئيس الوزراء إلى 17 سفيرا في بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي الزائرة الأسبوع الماضي على ضرورة مشاركة الحكومة السودانية كلاعب رئيس في كل المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بحل الأزمة السودانية، وترفض الحكومة أي مخرجات أو نتائج لأي جهود إقليمية أو دولة. وافقت بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي، وقفت بعثة الاتحاد على حجم الدمار والخراب، ونأمل أن يقف مجلسكم الموقر في زيارته المرتقبة إلى الخرطوم على هذا الحجم والدمار الذي سببته الميليشيا في حرب العدوان. رفضت بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي أي كيانات موازية للسلطة في السودان، دعم سيادة السودان وضرورة وقف تدفق السلاح بطرق غير مشروعة إلى السودان والاستماع إلى السودانيين. التصعيد الأخير الذي تشهده المنطقة في الأبيض يقوم به تحالف عسكري يضم الميليشيا المتمردة والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي أهمله المجلس تماما من الإشارة، الذي يخطط للاستيلاء على مدينتي الأبيض والدلن. رافق ذلك ترويج كبير من الغرف الإعلامية الممولة خارجيا كغطاء لعمليات إمداد عسكرية ضخمة وتحشيدات عسكرية برية ضمن متحركات تتجه من دارفور إلى كردفان، مع تفاعل تجمعات الميليشيا في نيالة وأبو زبد والفرشاية والكجر والدليمة. تم إسقاط 3 طائرات مسيرة في شمال الأبيض ضمن حملة التصعيد العسكري. السيدة الرئيسة، في هذا الإطار نثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام وتحركاته الأخيرة لترسيخ التواصل وتجديد الارتباط بالحقائق على أرض الحرب العدوان، تصحيح السردية الخاطئة التي عملت على توصيف قاصر للأزمة مقابلة القيادات القبلية الدينية الصوفية والمعارضين الذين تمكنوا من العودة للسودان ومن ظل بالخارج. وسيتم تقديم ضمانات لعودة الراغبين من المعارضين بالخارج للمشاركة في مؤتمر السلم المجتمعي والمصالحات الوطنية، مع تقديم الضمانات لأمنهم. يمكن للسودان التعاون مع الأمم المتحدة بشأن مقاربة وكيفية تحقيق السلام في السودان مع عملية دمج الحركات المسلحة والتشكيلات العسكرية بهدف إنشاء جيش وطني موحد. يجب الضغط على الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الميليشيا التي أشعلت نزاعا عرقيا في المنطقة، جعلت من الحلو قائدا مرفوضا من المكونات الاجتماعية في جنوب كردفان ويواجه تمردا كبيرا من قبيلة الأوتورو. ختاما، السيدة الرئيسة، مطلوباتنا إلى المجلس. لقد ذكر السيد مسعد بولس اتهامين لحكومة السودان، أنه تلقى هذا الصباح رفضا من السودان لمقترحاته. السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل
واستعادة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن فيما يتعلق بالاتهام المكرر باستخدام القوات المسلحة لسلاح كيماوي، هذا الأمر يجب أن يترك للOPCW لأن السودان عضوا في مجلسها التنفيذي، وإننا أنشأنا لجنة أو كونا لجنة وطنية تتواصل مع الطرف الأمريكي، زار الفريق الأمريكي السودان، وتم أفتكر نقله إلى المناطق التي قال أن القوات المسلحة استخدمت فيها السلاح الكيماوي، كما تم أخذ عينات من التربة من 4 مناطق مع جهل كامل بجغرافيا السودان، وعليه حتى الآن لم يتم تقديم أي دليل كافي من الاستابليشمنت الأمريكية على أن الجيش السوداني استخدم السلاح. السفير السوداني في واشنطن يسعى بين الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية حتى حفيت قدماه لعام كامل، لم يتم تقديم بينة واحدة على أن السودان استخدم السلاح الكيماوي ضد الميليشيا. وعليه نرجو من المجلس، وإذا استدعى الأمر سأقدم لكم مذكرة خلال هذا الأسبوع فيما يتعلق بالارتباط السوداني مع أمريكا فيما يتعلق بهذه التهمة الخطيرة. مطلوباتنا: إزالة التباينات بين عملية الوساطة أو بين عمليات الوساطة والتي انتظمت في شكل مؤتمرات خارجية لا يقدم مستضيفوها الدعوة للسودان. دعم المجلس اتفاق جدة باعتباره الحجر الرئيس حتى الآن، بما يجعل منبر جدة منصة مشروعة لاستئناف المحادثات الجوارية الفنية التي ابتدرها المبعوث الخاص السابق العمامرة تحت إشراف المبعوث الخاص بيكا هافيستو. أن يدعم المجلس الملكية الوطنية للعملية السياسية كما تم التأكيد عليها. إنشاء آلية رقابة حدودية لرصد تهريب السلاح عبر المنافذ الصحراوية عبر الحدود. كما ذكرنا إن السودان لن يقبل توسيع 1591 ليشمل كافة السودان، لأن هذا مقصود به حظر الجيش من التسلح لمواجهة تحديات الميليشيا. يمكن للوسطاء الدوليين بما يملكون من ليفرج الضغط على الإمارات بوقف السلاح إذا توقفت الحرب. هذا هو وعدنا لكم، وبالتالي نطالب وقف التدخلات الأجنبية بتفعيل القرارين 1591 2736. نطالب ميليشيا الدعم السريع بالوقف الفوري للهجمات المنتظمة على المدنيين ووقف الهجمات بالطائرات المسيرة. الوقف الفوري للمساعدات المالية العسكرية والأسلحة والمعدات والأفراد التي تقدمها دولة الإمارات وبعض دول الجوار إلى الميليشيا ولا يتحدث عنها الوسطاء. اتخاذ إجراءات صارمة لإخراج المرتزقة الأجانب من دارفور وكردفان، وقد قدمنا قائمة بأسمائهم إلى مجلس الأمن. وتنشيط الاتحاد الأفريقي لاتفاقية مكافحة أعمال المرتزقة والاتفاقية الدولية لمكافحة أعمال المرتزقة أيضا. معاقبة الشركات الأمنية الإماراتية لجلب المرتزقة وتدريبهم ونقلهم إلى دارفور، ومقاضاة الجهات التي يثبت تورطها في القيام بتلك الأعمال، وإجراء التحقيق الأممي اللازم في عمليات التسهيل والتنسيق. التحقيق في أعمال مجموعة الخدمات الأمنية العالمية ومقرها في أبو ظبي، ودعم التحقيقات التي تم ابتدارها إقليميا ودوليا أو وطنيا في السودان في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وإنشاء صندوق تعويضات للضحايا والناجين والمجتمعات المتضررة من فظائع ميليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيا، وإلزام الميليشيا بحماية المدنيين. شكرا لك على صبرك سيد الرئيسة. Doy las gracias al delegado de Sudán por su declaración y concedo